Hello guys, welcome to Flexible Trades. I took two trades today and combined I made 50% return. So let's decode the trades and आपके लिए एक स्पेशल टिप है इस वीडियो में. So लास्ट तक देखना. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चार्ट्स देखने का. आप उसको देख लिया तो शायद ऑप्शंस में करेक्ट टाइम पे एंट्री ले सकते हो. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज ऑप्शन बायर्स का मेन प्रॉब्लम ये है कि गलत टाइम पे एंट्री ले लेते हैं. मतलब उनका एनालिसिस टॉप नॉच होता है. मार्केट विल ऑल्सो बिहेव जस्ट लाइक दे प्रेडिक्ट. बट एंड ऑफ द डे देखेंगे तो हम लॉस कर ही लेंगे बिकॉज ऑप्शन बायर नीड मोमेंटम एज सून हैज ही टेक्स अ ट्रेड. अदरवाइज प्राइस डीके करते हुए हमारा एसएल ले लेगा. मे बी आफ्टर दैट इट विल गो एज वी प्रेडिक्टेड बट एसएल ले ही लेगा. सो सही एंट्री सही सही समय पे लेना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन बायर के लिए. इसी पॉइंट पे एक ऑब्जर्वेशन किया था मैंने एंड सो वेट एंड वॉच फुल वीडियो टू नो द सीक्रेट बिहाइंड टेकिंग द एग्जैक्ट एंट्री. Let's go to the trades that I've taken today first. So आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ अराउंड 47,700 विच इज़ अ टर्निंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू आर एनालिसिस. सो मैंने बहुत वेट किया सुबह से कि विच साइड ब्रेकआउट हो सकता है. बट इट डिडंट ब्रेकआउट एनी साइड टिल अराउंड 11 AM. बट ये यहाँ पे 47,700 के थोड़ा नीचे मतलब 47,600 के 700 के बीच में सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ रहा था. इफ़ यू गो टू 1 minute टाइम फ्रेम यू विल गेट टू नो प्रॉपरली. So as you can see here, this was taking support time and again at 600 to between 600 and 700, and finally it broke out of 700 like this at 10:30. So एक तरफ से लगा कि it is sideways but still I thought since this is a turning point and it's taking continuous support here, I thought it's going to go upside momentum दे सकता है सोचा था. So that's why keeping that in my mind, I took a small trade at around 10:57 actually. Exactly, I'll show you that in the trading app also. So 10:57 पे मैंने एक entry लिया था which comes to here. Yeah, this candle. So uh, so 10:57 पे मैंने ट्रेड लिया था. Let me show you this here. This is my first trade which I took around 10:57 and I exited that around 11:14. So 10:15 से 57 से 11:14 is around 15 minutes. So uh, I was actually hoping for 30 points here but I could not. What happened is here यहाँ पे support तो ले रहा है फिर भी यहाँ पे rejection भी ले रहा था. So since morning it's been sideways and as soon as I entered, yeah, it went upside but it did not break this. Break इसको break नहीं किया. I was thinking at least इसको break कर लो but it didn't even break this. So ऐसे ऐसे ही इधर ही sideways निकल गया. तो I had to book small profit of around 200 rupees which is 15 points or something I took here. 99 पे almost 100 rupees पे लिया और 114 point something पे बेच दिया. So 15 points, half of my target I took here and I exited the trade and because it was sideways. So जैसे ही मैंने सोचा पूरा मतलब जैसे ही मैंने सोचा था ना कि यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, दैट इज़ व्हाट हैपेंड फॉर द एंटायर डे टिल 12:30. इनफैक्ट अराउंड ऑलमोस्ट 1 o'clock तक यही रेंज पे टिक गया वो पूरा दिन. सो सपोज इफ आई हैड हेल्ड द ट्रेड हियर जो लिया था, इंस्टेड ऑफ बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट, इफ आई हैड hold it to the longer period until it reaches 30 points, I would have definitely made loss here because sideways निकल गया, premium decay होता जाएगा. So 100 rupees में जो लिया, definitely it would have taken my SL somewhere around this point. After 2 hours it will decay around 20-30 points. I think I would have lost my 30 points here somewhere SL. So it's this is why you can see how important it is to enter at the right time. So we'll go to the next trade where I took it and how I took it and why I took it. So just like we saw here, the पूरा दिन ये sideways ही निकल गया and 447 700 के ऊपर ही sideways ही निकल गया. एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्व किया. इट वाज नॉट देयर वाज नो ब्रेकआउट जहाँ पे मैंने लिया ट्रेड. आई विल शो यू व्हाट टाइम एग्जैक्टली आई टुक द ट्रेड. This is the one that I took around 12:47 p.m. So 12:47 p.m. if I go long, 12:47, yes, this candle, yes. So as you can see, this is the resistance that's been taking and this is the support. मैंने एकदम बीच में एंटर किया है, ना सपोर्ट पे किया ना रेजिस्टेंस पे किया, बीच में किया. व्हाई डिड आई मेक दिस टेक दिस ट्रेड? बिकॉज पूरा दिन साइडवेज होने के बाद if you go in the 1 minute time frame, I will show the screen recording of why I took the trade because it's a kind of special thing that I'm teaching here. So पूरा दिन sideways था and price is not moving that much fast. मतलब ये suppose if your
focus on one candle, some candle here. अभी open होता है 816, मेरा अराउंड 816 पे ओपन हुआ, 817 का बस 1 पॉइंट का हाई लगाया, 8 पॉइंट्स का लो लगाया और बीच में आके क्लोज कर लिया 12 पॉइंट्स में. टू डू दिस मच इट टुक अराउंड 1 मिनट. सो इट वाज नॉट मूविंग दैट मच एंड द मोमेंटम एट विच इट वाज मूविंग इज लेस. मतलब बहुत स्लो ले रहा था. मतलब एट वन प्राइस सपोज इफ इट इज एट 47,805, यहीं पे 3-4 सेकंड रुक जाता था. 47,805 वुड नॉट मूव एनीवेयर फॉर 5 सेकंड्स. आफ्टर 5 सेकंड्स सडनली इट विल गो 5 पॉइंट्स एंड सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक ही लाइन पे वेट करते करते कट करके बैठा रहता है. दैट्स हाउ आई सेड मोमेंटम नहीं होता. सो व्हाट हैपेंड अराउंड 12:47 इज, यहाँ पे ये 2-3 कैंडल है ना, यहाँ का मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा था. आई विल शो यू दैट इन द लाइव रिकॉर्ड which I've done. I'll add that in the last of this video. First I'll tell you all the points and then I'll give the add the video there. So यहाँ पे momentum आया, मतलब एक ही सेकंड पे suddenly it will go 5 points ऊपर, suddenly it will come 5 points नीचे. It was not stopping at one place and in fact it was pushing towards the greener side. कोई सेल करेगा अराउंड, यहाँ पे देखो इस कैंडल का, if I zoom that candle out, sorry, yeah. So suppose these three candles what I told, right? So यहाँ पे open किया, open हुआ and it came down till here. It opened at around 781. Suddenly it will come to 777 ऐसा. Suddenly it will go up to 783. So there was a sudden movement like this. So it happened for these three candles continuously. So मैंने सोचा yes, यहाँ पे कोई ना कोई player अभी activate होने वाला है. And since I was bullish near 47,700 and it was in sideways and it was giving that momentum towards upside, मैंने यहाँ पे C buy किया without even waiting for a breakout. As soon as I took the trade, you can see it went up. It shot up like this. एक ही कैंडल, इतना बड़ा कैंडल बन गया, just as I thought here. I was actually expecting it to go till 48,000 or 48,100, which is why I took 48,100 CE here. It was cheap था, एक चीज़ cheap था, और एक चीज़ why I took 48,100 both the times is, मतलब ये in the money नहीं था. This was far away actually. मॉर्निंग पे यहाँ पे कहीं पे when I took the trade it was still 47,700 पे है market, but I took 48,100. It is around 500 points out of the money. And again here also around 300-400 points out of the money. Why I took that is because since it is sideways, right? Even if we go for in the money options, it can decay fast. यहाँ पे यहाँ मतलब just for 10-15 minutes it would hit our SL. तो थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए. I know out of the money both the side it will be same, मतलब ना नीचे की तरफ जल्दी से गिरेगा ना ऊपर की तरफ जल्दी से आएगा. टारगेट भी जल्दी नहीं मिलेगा और एसएल भी जल्दी नहीं मिलेगा. बट सिंस दिस इज साइडवेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द एसएल इज मोर. So even if I get small profits and if it takes a little bit time, 2-3-4 minutes, it's fine. So that is the reason I took the out of the money. If I taken in the money, for every 2 points in the premium, every 2 points move in the spot chart, I would notice at least 1.5, almost 2 rupees movement in the option premium also. So अगर मेरे ऑपोजिट साइड अगर यहाँ पे 20 पॉइंट ऐसे गिर गया मार्केट, यहाँ से यहाँ तक गिर गया, मेरा हेसल हिट हो जाता है. 30 points of SL whatever is there, it will just hit like that because it's the sideways. The probability of going down up is more. So that is the reason I went for OTM option here. And as you can see, it went just like I expected. I got the spike in one candle and I kept मेरा target fix था 40 points का. Since I knew it was going to be a spike, so today I in this trade I aimed for another 10 points. Usually I go for 30 points. So 30 से थोड़ा 10 points ज़्यादा रखा and it hit in maybe 5 minutes I think. If you see here 12:47 पे लिया है and the target was achieved at 12:54. 47 to 54 is hardly 7 minutes. So within 7 minutes I got my 40 points here. So 97 पे लिया था 135, almost 40 points, 2 points less. So that's how actually this went up to 150 or 140 if you see the premium premium chart, but you can check it yourself. It went up to around 145 150 I think यहाँ पे this high. So till this high I could have gone, but since I'm starting out I still went for 10 rupees extra than whatever I was aiming for. So this is the reason that I took these two options, these two trades. I'll be adding the video now जहाँ पे तुम आपको you will see the live market में what I mean when I say that momentum formation, how the candle forms. So what I mean by that, you can see that in the recording now.
So I hope you learned something new today, and which is, like I said, the momentum and the right time to enter. So whenever you see that kind of momentum, just the way you saw a few minutes back, अगर ऐसा कोई momentum एक तरफ से आ रहा है, that too after a sideways market, you take a small risk and you can go for whichever side it is aiming at. Scalping कर सकते हो एक छोटा सा जैसे मैंने लिया है within 5 to 10 minutes. So you can try it out yourself. So please keep an eye for this momentum. This is what I wanted to tell in this video. We only see the candlestick patterns देखते हैं, formation देखते हैं, but उसका the momentum at which the pattern is forming, we don't usually consider. I haven't seen anybody do that. यहाँ पे अगर ऐसा bullish engulfing हो या shooting star हो, whatever it is, after it is formed, we will see like yeah, it is done. यहाँ पे shooting star है, यहाँ पे bullish वो है, rising star है, whatever. But if you see in the live market, इसीलिए बोलते हैं screen time is more important in trading. So when you sit in front of the screen and see the momentum at which the pattern is forming will tell you whether to take the risk or not. So this is all I wanted to say today. And अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ tips या tricks है तो please share it in the comments. I'm eager to learn from everybody. So बस यही बोलते हुए let's end the video for today. Please subscribe, like and support my journey. Thank you.